Hey guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Ultimate Traveler. So it's been quite a long time, almost 2 months I have not shared any video. So I was on frequent travel and நான் பெங்களூர் இருந்தேன், ஸோ அதனால் போட முடியல. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஸ்மால் ரைடு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி ஐ ஹாவ் அ ஒர்க் இன் வேலூர். ஸோ அந்த ஒர்க்காக இப்போ பெங்களூர்லேருந்து ஐம் கோனா ஸ்டார்ட் ரைடிங் மை நியூ ஹிமாலயன். ஐம் கோனா டேக் இட் நவ். ஸோ அது ரிலேட்டடான வீடியோ தான் இது. அது மட்டும் இல்லை, ஸோ சில ஆக்சசரிஸ் ஐ ஹவ் பர்ச்சேஸ், ஸோ அதை பற்றியும் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் இட் வித் யூ. ஸோ இப்போ வந்து பெங்களூர் டு இப்போ நான் போகிற டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் it will be around 220-210 kilometers. Right, timing will be around 3 to 3.5 hours it will take. ஸோ நான் என்ன மாதிரி ரைடிங் கியர் வாங்கியிருக்கேன், ஸோ ரொம்ப பேசிக்கான ரைடிங் கியர்ஸ் ஃபார் அவர் சேஃப்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் ஹெல்மெட். ஸோ திஸ் இஸ் மை நியூ ஹெல்மெட், LS2. ஸோ இது நான் பெங்களூரில் வாங்கினேன். So this is for mainly for our safety. Then I have this Rynox riding gear. This is also a basic model. It costs somewhere around 3,200. It's a basic model, very basic model. So I have to get used to this riding gear. இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணதில்லை. So I'm starting this riding after a long time. ஆஃப்டர் ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஐ எம் கெட்டிங் இன் டு ரைடிங். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி கம்ஃபர்டபுள் ரைடிங் கியர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ். அகெயின் திஸ் ஆல்சோ இன் ரைனாக்ஸ். ஸோ நான் இந்த ஹெல்மெட்டு இந்த ரைடிங் கியர் எல்லாம் வந்து ஐ ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட் இட் இன் பெங்களூர். இங்கே HSR லேஅவுட்டில் ரைனாக்ஸ் ஷோரூம் இருக்குது. இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் இன் கோயம்புத்தூரில் கூட காந்திபுரம் அந்த பிரிட்ஜ் கிட்ட யூ ஹேவ் தட். யூ கேன் ஜஸ்ட் கூகுள் இட், யூ வில் கெட் ரைனாக்ஸ் ஷோரூம் இன் கோயம்புத்தூர் ஆல்சோ. இட் இஸ் அவைலபிள். ஸோ என்னோட ரைடிங் கியர் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷேர் இட் வித் யூ. ஸோ கைஸ், ஸோ திஸ் இஸ் மை நியூ ரைடிங் கியர், Rynox Stealth Pro. It's around 9,850 it will cost you. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் செஸ்ட், தென் எல்போவில் நல்ல ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது, செஸ்ட்டு, தென் பேக்கோட கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது இதில். ஸோ இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் கைஸ். ஸோ யூ கேன் ட்ரை அவுட் திஸ் Rynox Stealth Pro. And it got very good ventilation. So you can try it. So guys, so complete riding gear protection. So excellent protection on shoulders, chest, elbow and back. So I'll keep you posted guys.